should say that the Chinese industry can satisfy many demands of ours, considering the end production and the technologies for doing that. I hope that participants of today's discussion who are professionals, real professionals, would share their experience and their view for the future. Now I'd like to give the floor for the welcoming words to the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China in the Russian Federation, Jian Hanhui. Dear friends, dear ladies and gentlemen, I'm really glad that I'm able to participate today within this discussion of the Экспертная Economic Forum for the discussion of Russian and Chinese cooperation within 2 days' challenges. Интенсивные контакты между представителем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задают тон развитию двусторонних отношений и играют ведущую and play a significant role in building trust and building friendship and fruitful cooperation of two countries. In the last years, regardless of the negative challenges of the world, trade Russian-Chinese cooperation has shown its livability, and it has distinguished features. First of all, we had the breakthrough in the mutual trade. In 2022, the total mutual cooperation trade over has increased up to 29.3%, and it made about $190 billion. Second of all, there was a great growth of the mutual cooperation. China enlarges export of electric equipment and high technologies into Russia, and Russia shows its stable positions of exporting coal, oil, natural gas, and agriculture goods. Third of all, so we have a wider horizon of our cooperation, and both countries of ours are increasing cooperation in 5G sphere, in logistics, transportation, in e-documentation, e-commerce, biomedicine, eco-friendly energy, and low-carbon technologies. Interregional cooperation is an important and crucial component of the cooperation of our countries. We have had for long such strong trade relations, which have a solid basis and which have a quite promising potential. China is a great and stable partner of the Krasnoyarsk region, and we work with the minerals. We work with coal exports and different other spheres. Many Chinese territories, such as Heilongjiang province, have signed the agreements for the trade cooperation with Krasnoyarsk. We are improving the tools for our cooperation, which would definitely attract new participants of this cooperation and which would bring fruitful results. Dear friends, ladies and gentlemen, crisis will show the opportunities. Sanctions of West, they have provided temporary challenges, but that is not the challenge for
all В types, этих and that is a условиях great важно potential for не упускать improving стоящие перед нами Russian-Chinese cooperation. возможности So we и shouldn't дальше lose any активизировать kind of партнерские и opportunities, and деловые we should контакты. implement all Посольство our Китая в business России contacts будет и впредь and develop оказывать them. содействие регионам As и for предприятиям China, двух we would стран в наращивании definitely move взаимодействия, on чтобы практическое сотрудничество supporting наших стран both вышли countries in increasing our cooperation, в новую эпоху, for наполнилось it новым to содержанием. enter the new В era and for заключение it to хотел have бы the new пожелать content. всем I would like участникам to wish all форума the больших participants of the успехов. forum fruitful Благодарю за внимание. discussions and good luck. Thank you for your attention. Я благодарю посольство Китая в Thank you. России за внимание к нашему Thank you, мероприятию Lord, the embassy в of the развитии двустороннего People's торгово-экономического Republic of сотрудничества. China in the Russian В прошлом Federation году на for Восточном your экономическом input форуме within the я cooperation говорил о of важной роли Russia, деловых Russian объединений, and как Chinese отраслевых, cooperation. так и So last многопрофильных, year I was speaking осуществляющих диалог about с different государством business и оказывающих entities, предприятиям industry практическую ones помощь and в ведении other внешнеэкономической ones, деятельности. and I was speaking Сегодня в нашей about дискуссии their онлайн input участвует within председатель одного the из таких cooperation объединений, of two countries. нацеленного на And now we продвижение have интересов the chair российского of бизнеса в Китае such a и kind of an Восточной Азии, entity which helps promote Русско-Азиатского союза cooperation. промышленников и And предпринимателей. so Виталий Викентьевич Манкевич. we have Доброе утро, Vitaly Виталий Mankevich, the Викентьевич. president of Пожалуйста, вам Russian слово. Asian Union of Industrialists and Доброе Entrepreneurs. утро, Алексей Vitaly, Витальевич, we give the спасибо floor to большое. you. So thank you, Lord. Alexei, for Российско-китайское giving the floor. сотрудничество во многом Russian-Chinese определяет cooperation вектор развития всего proves евразийского and континента. shows the vector of the development of the whole Оно Eurasian активно развивалось continent. еще до It политических has been событий, actively открывших для developed него even новые before возможности, в частности, the замещение last на political российском events. So, рынке ушедших for example, западных конкурентов. it was the replacement Если of до the Western прошедшего года многие competitors who сферы, left the в которых Russian market. наблюдался особенно Before the last интенсивный year, экспорт со in стороны many Китая, были industries, связаны с there товарами was a быстрого highly потребления, то сейчас ситуация growing изменилась, и rate это огромный of потенциал export, для but now we развития have even более a технологичных different производств. situation, and now we Еще в have сентябре even a 2022 higher года growth Межправительственная of mutual комиссия России и productions. Китая So заявила, in что September 22, работает над the Commission of 79 Russia and значимыми China проектами на сумму started почти working on the 161 mutually миллиард долларов в important эквиваленте. Сейчас мы project ожидаем for роста китайских $161 инвестиций в billion строительство projects. Now технологической we're сфере, expecting промышленном for the оборудовании, investments высоких in технологиях и technological сельском spheres, хозяйстве. in agriculture and other Приоритетные spheres. проекты, связанные с военной и We кибербезопасностью. have some priority projects Российские in компании military нацелены area and не просто на cybersecurity. импорт, And а Russian на companies, they производственную are aiming not кооперацию. only for the Это import itself, касается и but for the production промышленности, и cooperation as well. Here we speak исследовательской, и both about опытно-конструкторской деятельности. industry, we Мы speak about заинтересованы в research, we современных speak about исследованиях и engineering design. разработках с We are последующей interested in коммерциализацией the и в России, и в modern Китае. developments which would В further условиях санкций give its impact Китай on Russian-Chinese вводит некоторые development. ограничения на Within the экспорт собственных sanctions, высоких технологий, но и China здесь imposes some создание restrictions and совместных проектов limitations for послужит export of some развитию technologies, этой отрасли but в even обоих within странах this и particular частично решит point, проблему поставок. there is Локализация any производств на way, территории России some могла бы space быть for export, удобна и which для would перенаселенного develop our further производствами cooperation. и населением And this Китая. export Пока could be доля used СМП both by здесь достаточно Russian мала, and однако Chinese государственная поддержка population. развития высоких And we are actively технологий dealing может нам within the помочь. power Со industry стороны and high technologies. России They could be по-прежнему of активно a растет lot of help here. экспорт в энергетической сфере. And Особенно это this касается power природного газа. industry, first of Китай all, заинтересован в нашей concerns стране natural как gas, в дружественном, because надежном China поставщике, is который к interested тому же in Russia располагается as a недалеко и stable уже supplier, наладил which is инфраструктуру situated для not far from, транспортировки. and Из нашей which страны has в already Китай также активно implemented quite a перевозятся good различные производственные transportation товары. system for supplying it. Однако, как вы уже сказали,
As you have Алексей previously Витальевич, mentioned, Alexei, есть проблемы we с still have логистикой. challenges Это достаточно connected with существенные объемы, logistics issues и because такие we объемы have требуют quite big улучшения volumes логистики. of export for now, Перспективе and это they need цифровизация much better для ускорения improvement of документооборота logistics system. и We времени need обработки. to introduce И я надеюсь, что digitalization наши for компетентные e-documentation, органы and we смогут should process all the выработать documents in a shorter общее way, решение and we hope для that a common развития solution нашей would be found логистики. Еще for один improving our актуальный logistics. для упрощения товарооборота и экономической One more независимости вопрос – crucial это развитие thing новой банковской is системы для development of a new перечисления bank денег. system for Сейчас мы transfer пользуемся money. For китайской now we СИПС, use но это Chinese не system SIPS, полноценная замена but this SWIFT, и is not необходимо a направить full значительные replacement for силы для SWIFT. создания That's why полноценной we should альтернативы put для all our любых effort расчетов, to make и не an просто alternative to do any kind of не transfer просто or компромиссного payments. варианта This is not just решения a этого вопроса compromise, в but осуществлении this should двусторонних be a платежей. fruitful solution. У РАСПП сейчас As существует for уже Russian 46 Asian региональных Union of отделений в России и Industrialists 7 and представительств Entrepreneurs, в we Китае. have 45 regional Это representative Пекин, offices Шанхай, in провинции Russia and Гуандун, 7 representative offices in China. Хэнань, This is Шаньдун, Guangdong Аньхой, Province, Shanghai, Синьцзян-Уйгурский Hainan автономный Province, район и Shandong внутренняя Province, Монголия. Anhui Вот уже Province, and 12 Xinjiang лет мы активно Uyghur работаем для Autonomous развития District. And for российско-китайских many years, торгово-экономических отношений for и more than со 12 своей стороны years, we готовы have been предоставить actively все working возможные on all the услуги opportunities и and наши ресурсы в services целях and resources делового for взаимодействия между business нашими странами, cooperation от between открытия our two представительств countries, до решения сложных from вопросов и starting организации up переговоров representative с offices up представителями to organizing интересующих отраслей. negotiations and talks with Членами the Союза representatives на of the сегодняшний день являются более industries 500 people are interested in. российских For и now, we have азиатских more than юридических 500 лиц, а также более 1000 legal физических лиц. entities Они and more than представляют самые 1,000 различные individuals as производственные сферы. participants Это of и our логистические union. компании, They и present банковский сектор, different и spheres производственные like bank организации. sphere, Мы можем logistics наладить industry, and some other, бизнес-взаимодействие во and многих we отраслях, can о которых help with the сегодня business уже communication шла in речь. many industries И не that только have помогаем been своим previously членам, но и mentioned. оказываем We отдельные are not услуги по only поиску helping our оборудования, participants, but we also созданию help контрактных производств, созданию совместных our производств, members with также logistics, организации with providing переговоров с mutual помощью production. организации. We help to organize Я с negotiations. удовольствием отвечу на And I'm возникшие really glad to вопросы. answer Если any вам questions необходима более anyone might подробная have. консультация, If you вы want можете to всегда обратиться consult к моим коллегам по our телефону или company, по our e-mail. union, then you can contact us via email, via phone, Экспертные советы и актуальную аналитику and you can get можете получить на нашем телеграм-канале. advice or Спасибо some большое за analytic внимание. data in our Telegram channel. Thank you for your attention. Спасибо большое, Виталий Викентьевич, за Thank you very интересное much, выступление. Vitaly Nikiforovich, Как for вы your верно отметили, interesting speech. основной тренд And нашей as you совместной said, so the работы на main будущее trend – это for our joint work высокотехнологичные, is a high technology, инновационные, innovative, наукоемкие сферы. science-full spheres. У Китая и у And России as for здесь China есть and значительные Russia, so we компетенции. have a lot of Полагаю, что competencies их in it. симбиоз And we и think that their взаимодополнение joint effort помогут and решить mutual многие fulfillment so проблемы, will совместно выйти solve на a новый lot of problems технологический and to уровень, get to the joint обеспечивающий technological полноценное level, участие so наших which предприятий will в allow our новой enterprises промышленной to революции. be in a new Сейчас хочу industrial пригласить для revolutions. I would выступления like to give the floor господина Лу Lu Yungan, генерального директора General компании Director of the company Shanghai Shanghai Trading. Насколько мне известно, As господин far as I Лу, know, ваша компания your company специализируется на specializes поставках в разные in страны мира shipment высокотехнологичной high продукции. technology Расскажите, production. пожалуйста, как вы Well, видите tell us дальнейшее about how сотрудничество do с you see Россией the в этой сфере? cooperation with Russia further? Thank you. Добрый день, уважаемые Hello, everyone. коллеги. Мне очень Dear приятно colleagues, I'm really принять glad to take участие part на in Красноярском Krasnoyarsk экономическом Economic форуме Forum и на площадке and on the Партнерства platform России. of Я the тут выступаю Russia, в and встречу here
Я очень знаком с I этим краем, know потому the что region. мои So because друзья, my в частности, я friends занимался and лесом, my да, friends, so вернее, we've импортом dealt with леса из timber. этого So края. we've dealt with Как вы timber знаете, import from многие the страны Krasnoyarsk под region. различными предлогами A lot of выставляют countries, технологические и торговые барьеры. so they Конечно, set это barriers in приводит trade, к and it leads ограничению to the limitation of высокотехнологического high развития многих technology стран, development а of a Китай lot of и countries, Россия and перед China нами and стоит Russia. общие So we вызовы. face a challenge, one В challenge. настоящее время At the moment, считается, it is что considered в that цепочках производства и in the chain of поставок production and мы delivery, должны so we усиливать must технологическое strengthen technological сотрудничество. cooperation. Считается это And необходимым, it is что necessary позволит нам that, разрешить and it такие will allow технологические проблемы, to которые, solve such как говорится, problems, technological задушают problems, нашу шею so what и that prevent поможет us нам from the повысить development, стресс and устойчивости. it actually so И increase таким our образом stress цепочки будут resistance, and these последовательными, change целостными и will безопасными. become safe and sound. До настоящего времени наша At the moment, коммерческая our деятельность в commercial основном activity is была mostly в европейской in the части European России, part в of частности, Russia, в Брянской in области. Я Bryansk заметил, region, что and I actually saw that многие техники, a lot of оборудования, technologies, это equipment импорт из is import Европы. from Europe. И в товарообороте Китая и And России in the я вижу trade повышается turnover, доля so we технологической see продукции из the Китая, increase и of качество technological которой не products уступает from China, западному and the аналогу. quality is the same. Считаю, что I think that в этом плане in this term, Китай и Россия China имеют and большой Russia потенциал has для great углубленного potential for the сотрудничества, deeper cooperation чтобы добиться цели to автономии и под get to the контрольности. autonomy and control in this sphere. Так что мы So должны we must активизировать такое activate сотрудничество this для cooperation поднятия на to новый уровень increase and to технологического get to the взаимодействия. new level of the Что technological касается cooperation. технологического And as for сотрудничества, technological то могу cooperation, сказать, I что can в say Китае много that in фабрик China, и so there are a lot заводов, of которые factories уже and plants завершили who finished трансформацию transformation от производства продукции from с низкой production добавленной from стоимостью на high с VAT высокой to добавленной high стоимостью, VAT. и что And позволило им it allows избавиться от таких them to минусов get rid of в such поставках minuses ключевых in terms технологий, of delivery of промышленного key БЭО, technologies, интеграционные of схемы и так далее. of И в этом industrial плане я вижу integrational большое schemes, пространство and I для see a сотрудничества. lot И of такая ситуация potential также in стоит cooperation, перед Россией. and the same situation В is смысле, in Россия Russia. уже Well, начинает Russia не только starts смотреть not на only запад, to а look и on на восток. west, but also to the east. А с другой And from another хотел бы point, поговорить I would like to speak о about том, что what недостаточный уровень it is not или enough, степень and удлинения the level цепочек of производства и поставок как поперечно, так и longevity продолженно. of the chains of shipments, Недостаточные эффекты and the effect is not агломерации enough of agglomeration, аналоговых of производств analog и production, недостаточно and is not сифонные enough эффекты effects масштабируемой in terms экономики. of Тут есть scale пример of в economy. There is an Шанхае. example in Работает уже Shanghai. Tesla, The что Tesla works there активизирует and activates автопром в auto реке production Янцзы, in особенно the вокруг Yangtze города River, Сунчжоу, allows сложился Suzhou уже такой city, and кластер there is a по cluster производству on запчастей production of для parts автопрома. for cars. И думается, что And в we России think that in Russia, я готов we поощрять I'm ready больше so китайских to motivate предприятий, Chinese enterprises в to work цепочках with производства the и поставок chain of как productions and поперечно, так и delivery продолженно. in all Продолженно directions, тут нужно and for совершенствовать the корреляцию и direction синергию of
We need to всех correlate and переделов to provide производства synergy до и после. in production before and after. Кроме того, Besides, мы говорили насчет so we spoke цифровизации, но about тут наблюдается digitalization, but here we can see so uneven development of digitized transformation in different spheres, and digitalizations of service industry goes really quickly. And the representatives that we see, the most bright ones is the couriers, modern logistics, and telemedicine and online education. It develops really fast. And поставил российскому друзьям so I said to my сортировочные машины friends для the логистики. sorting machines for logistics. I provided my friends with them in Russia. Пока жаль, что And цифровизация промышленности unfortunately, Китая digitalization сравнительно медленно, of но industry уже of China is rather значительно slow, but actually now идет it в сторону gets улучшения. И improved. хотя And остается еще от still there is a мирового long way to уровня, go но in terms of the global поэтому level. So, в but этом плане мы также можем we can усиливать сотрудничество, strengthen the cooperation особенно between по us, цифровым технологиям. especially in terms of В digital завершение хочу technologies. сказать, To conclude, I would like to я say как that I am, старый друг as an российского old friend народа, of Russian я people, хочу увидеть I would больше like to see практических more сотрудничеств practical между нами, cooperation between us, и мы должны and we активизировать must взаимные activate and контакты motivate и mutual деловитым подходом communication поднятия and уровня with сотрудничества, business практического approach to сотрудничества get между нами. to the Спасибо. high level of practical cooperation. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lu Yinggan, for your very interesting recommendations and comments and remarks, and seeing the cooperative perspectives, and continuing the topic in cooperation with high technology machinery. I would like to give the floor to the General Director of the company Linhai, Lu Inu. So this company is one of the leaders of Chinese machinery in terms of motors, agricultural equipment, equipment for the timber processing, and it actively cooperates with Russia. So we give the floor to you. Очень рад возможности участвовать в нашей дискуссии сегодня. И тоже хотел бы поблагодарить всех наших коллег из посольства Российской Федерации. В особенности хотел бы поблагодарить вас за ваше внимание на наше участие на российском рынке. For our participation in Russian market. At first, I would like to introduce our company. So we work in machinery for more than 60 years, so we have a huge experience in it. And at the moment, so our main focus is equipment for agriculture, tractors of high speed, and also and other products. So we have a lot of opportunities to provide equipment in all processes of agricultural industry. Also, it includes small, high-speed tractors, so rice planting machines, electrostatical sewing machines, and in timber, so we have an equipment for processing of metal, different razors equipment, and we hope that after this event we will have an opportunity to cooperate with Russian party in the future, and we hope that our products will be suitable for Russian colleagues and it will boost their development. And we also
Мы также уже узнали новую информацию о российском something рынке и new о about ваших Russian market and политиках, about your policies, политиках входа of the на policies ваш of entering your рынок, market, что развитие нашего сотрудничества в будущем. Еще раз for our хотел бы cooperation in поблагодарить наших the future. I would like to thank российских our коллег Russian за colleagues предоставленную нам for this возможность opportunity с вами to обсуждать discuss it with you. соответствующие вопросы. И мы надеемся, And что we наши hope продукты, that конечно, our products приведут вам возможности would give you opportunity to cooperate with us in the future. Thank you for your attention. Большое спасибо, господин Луин. Thank you a lot. Thank you a Следующего lot for your speech. спикера, красноярцам, And наверное, next speaker, представлять I не имеет suppose смысла, они его all знают. Krasnoyarsk Для citizens know. остальных представлю But anyway, I will компанию, introduce задачей которой как раз this является company именно and развитие representative of this двустороннего торгового company взаимодействия. for Это everybody. российская торговая компания So this is «Плано Эсян», созданная в Russian Пекине при trade участии company, госкорпорации ВБРФ в 2020 году. which was Несмотря на то, made что ее in становление Beijing, пришлось на and годы regardless the пандемии, fact за достаточно короткий срок that РТК this company, защитила свое Hono право San, на жизнь и доказала was свою founded within the эффективность во pandemic взаимодействии с times. российскими и Anyway, it китайскими proved to be партнерами, effective либо in непосредственно cooperation участвуя в with сделках в Russian and качестве Chinese продавца или partners. покупателя, And или they have выступая been в качестве агента, involved или within оказывая консультационные услуги. organizing И сегодня у нас в different студии trade cooperation генеральный or директор acting as компании Артем consultants. Now we Александрович have Шаров. the Пожалуйста, CEO Артем Александрович, of this вам слово. company, who is Алексей Витальевич, Artem Sharov. уважаемые коллеги, Dear colleagues, доброе утро, добрый день. Большое спасибо за good приглашение. morning, за good такое afternoon. подробное Thank you представление нашей for giving me деятельности. the floor, for Хотелось бы introducing сказать, our что activity. эти годы I would like to мы say работали и that продолжаем all работать в these years we условиях have been некой новой working нормальности. and У нас still work большое влияние на within систему торгово-экономических different связей conditions оказал because ковид. we Сейчас мы were работаем influenced в a ситуации lot постковида, не менее сложной. within the Есть pandemic непростая times, геополитическая ситуация, and есть we still озвученные уже work коллегами in логистические post-pandemic затруднения, conditions. We still есть have не some менее logistics challenges. весомые финансовые. We have financial challenges. Решается при должном подходе, при But we настрое таком try общем to положительном на результат, meet на выполнение, and достижение eliminate all тех these больших challenges задач, using которые перед нами particular всеми стоят. approaches to И achieve в the этом смысле tasks and российская goals торговая which were компания set. как дополняющий So элемент, for в первую очередь, к той in большой this системе aspect, поддержки Russian-Chinese партнеров, trade company в первую очередь is система of a торгового great представительства, impact because Алексей it Витальевич helps возглавляет with the торговое trade представительство Российской representative Федерации в Китае. offices. Активно работает на данном направлении, We имеет большое are- количество представительств за рубежом, в том числе и в We Китае. are actively working abroad. We have several representative offices in Уважаемый центр в China, Красноярском крае, and we have торгово-промышленная a палата, center деловые, in отраслевые союзы и прочие Krasnoyarsk. объединения. We в work этой with большой Chamber of такой Commerce системе and some Мы business считаем, что entities, мы and within внесли all такой this system, существенный, недостающий для нее элемент коммерческой работы. we think Российская торговая компания, как Алексей Витальевич that уже отметил, trade закупает company непосредственно is an продукцию important Российской Федерации и element in the продает trade на cooperation. For территории example, Китайской trade Народной company Республики, помогает таким buys образом российским something, экспортерам buys some осуществлять сбыт goods in Russia своей and then интересной продукции в helps Китае, анализируя спрос в selling it Китае in China. и создавая Thus, we спрос на продукты evaluate российского the производства с demand внешнего контура, in China, стимулируя тем and самым we конкурентную provide some среду kind и of an активно counter повышая and create сегменты particular environment, introducing some мы segments структурируем сделки, which доводим их до are реализации и по факту influential. экспорта получаем агентскую We комиссию. У нас есть блок organize инвестиционных услуг, где мы активно negotiations, работаем. we Мне приятно organize the whole отметить, как Алексей process, we Витальевич get the справедливо commission for указал, that. что And that's для really Красноярского nice. края мы Alexei делаем, на наш взгляд, mentioned весомую работу. Мы it с that большим уважением относимся к we нашим do lots партнерам. of В прошлом work году мы for осуществили Krasnoyarsk около region. 20 с лишним Last сделок year we had с about предприятиями Красноярского края. Мы закупили 20 продукции в Красноярском крае transactions на with порядка 3 Krasnoyarsk миллиардов region. рублей.
И это, в we первую очередь, purchased goods in Krasnoyarsk region for several предприятия billion лесообрабатывающей rubles. First промышленности. of all, Мы we надеемся, worked что в with the этом году к timber ним прибавится ряд processing предприятий industries. промышленного We комплекса hope that и this прочие year уважаемые наши партнеры. there В этом will be a году мы идем contribution опережающими from the темпами. Мы уже agricultural осуществили 15 industry сделок на as 2 well. миллиарда, поэтому совокупный For this particular взнос year, we have already российской торговой had компании transactions в экспорт for уважаемого Красноярского 2 края, billion я думаю, что в этом году rubles, будет уже and we измеряться hope that на export порядок выше this цифры, year чем измерялся в прошлом году. will be much higher than last year. Помимо практической роли мы осуществляем Except for координационную our деятельность, practical мы involvement, всячески работаем we над work with the взращиванием молодых investment potential. специалистов. Одной из We больших проблем work сегодня with озвученной, на наш взгляд, training является кадровый young вопрос. experts because staffing И is an построение таких кадров, important которые issue, были объединены and we are единством целей и trying to ценностей, find обучение их и the experts активная and практическая их personnel стажировка who are really на interested поле in. We are trying to educate them, to train them, and help them work in practice with the particular deals and transactions. I would like to wish fruitful work to the participants of the forum. I wish you new agreements. I wish you new transactions and deals. There are no COVID restrictions for now in China. Всем хочется пожелать успехов. So let's work. Wish you good luck. Компания часто является пионером, первопроходцем в And разработке if we новых speak моделей about the сотрудничества companies, или then the next company which is going to speak, so this is like a pioneer of вопросов logistics по routes, расчетам. of different transactions and calculations, and providing transactions between two countries. We should say that there are quite a number of challenges due to the sanctions imposed by the West. Many Russian industries and banks can't make their payments in dollars and euro. Ситуация постепенно But the нормализуется, situation препятствия is anyway преодолеваются getting с использованием better, национальных getting more stable using the national currencies. расширение использования And we национальных are валют. И expanding поделиться this своим process more видением and ситуации more. и перспектив в этой And the сфере vision in мы this пригласили situation Романа Александровича would Логова, be given представителя by единственного пока Roman филиала Logov, российского who is банка the в Китае. Это representative филиал of the ПАО ВТБ в only Шанхае. Russian bank Пожалуйста, in China Роман for now. So this is a branch of VTB Bank in Shanghai. So Roman, we give you the floor. Thank you a lot for welcoming me here within CAF, and I would like to share our experience working in new restrictions, and I should say about the new ways for payments and the risks which we still have. Last year, VTB Bank was one of the first under sanctions, and since then we had new changes in payments. First of all, we transferred to using national currencies and payments with national currencies. Last year, in spring, there was a chaos in international payments, and payments from Russia, they were like closed for everyone. And the problems with these payments, they were even in those banks which were not under sanctions. And so we had to find new ways for making payments. And at this particular time, VTB Bank introduced their own system integrating the national payment systems of Russia and China. And the key factor for this structure, that is a branch in Shanghai, and this is the only Russian bank with a full financial license in China. For now, we have about 500 clients, for mostly these are large
Кроме того, мы также businesses являемся корреспондентом having для their других business in российских и Russia, but белорусских we банков, are also предоставляя serve им свою as a инфраструктуру. correspondence bank for other banks Хотелось in бы Russia and отметить, Belarus. что мы I'd также like to являемся филиалом outline that we Российского are банка also по a законодательству РФ и branch of the одновременно Russian отдельным Federation юридическим лицом в and китайском a законодательстве. separate legal Подробнее об entity этом in остановлюсь чуть Chinese позже. regulation. Итак, несколько слов о SWIFT. So, Через эту several систему все еще идут commands расчеты considering на довольно SWIFT, большой because объем. still Система there are some насчитывает payments in 11 SWIFT. тысяч This участников из system 200 has стран, 11,000 работает с participants 1973 from года 200 countries, и and используется it для has обмена been working финансовыми и since нефинансовыми сообщениями. 1973, and it's Как used for известно, доступ к financial, информации системы non-financial могут получать cooperation, третьи страны, and а также the она может information использоваться в could be политических used целях. by С member прошлого года countries and началось some other отключение countries. Last крупнейших year, российских банков от этой системы. there was Несмотря на elimination это of SWIFT отключение, system for как вы Russian знаете, banks. мы продолжаем Regardless проводить this fact, расчеты. we still Кроме have того, some расчеты в payments, национальных валютах payments за in прошедший national год currencies, for значительно example. выросли. And Все благодаря these тому, payments что in Центральные банки national России и currencies Китая запустили are собственные платежные increasing системы. because there's Для a внутренних платежей в Китае new system используется of система Russian and Synapse, для Chinese международных payment has используется been SIPS. introduced. В России это And платежная that система Банка is России SIPS и for СПФС. China, and in Russia that is CPFS. Остановимся более подробно на Let's расчетах в speak юанях. about payments Думаю, in многие yuan. уже знакомы с понятиями I аншорные и suppose офшорные юани. everyone Аншорные knows используются для offshore and расчетов внутри non-offshore материкового Китая между payments. резидентами, а офшорные для международных Non-offshore are расчетов. used between Фактически это одна и та же residents of валюта. China, and Для non-offshore are внутренних used платежей with the между foreign резидентами payments. используется If we система speak about Synapse. the ВТБ payments Шанхай является of прямым участником данной системы. residents, Расчеты по ней SNAP ведутся system через is прямые used, and корреспондентские the счета, payments are открытые в used Центральном банке Китая, via CBOC. direct correspondence SIPS, accounts вторая система, opened используется in для banks of платежей China. с участием SIPS, which is нерезидентов the и second офшорного system. юаня. These are Такие платежи non-residents of подлежат валютному контролю. non-offshore Банк yuan, должен and запросить у they клиента are due документы, подтверждающие to экономическую budgetary сущность regulation, платежа. and there ВТБ should Шанхай be является непрямым additional участником СИПС. documents В provided планах у нас to есть prove that they прямое are able подключение to к данной pay. системе. And we have a Еще один direct важный нюанс, о котором я уже упоминал. approach to this system. Поскольку мы являемся One more одновременно nuance, российским which we have банком already ВТБ и mentioned, китайским because банком ВТБ we Шанхай, are мы both можем Russian переводить and юани из Chinese офшорного bank, в аншорные we периметры и обратно внутри can себя. transfer yuan from offshore to Итак, non-offshore and use different сохраняются systems. трудности. So the risks and За challenges that прошедший we год still объемы have. For платежей the в юанях и last в рублях year, значительно the выросли. number of Однако payments по платежам in в rubles некоторые and банки все еще yuans могут возникать have задержки increased, but still и даже there could возвраты. have been some Хотя их delays количество and постепенно returns in снижается. the banks, though this number Национальная is валюта более decreasing for волатильна. now. На рынке еще не National появилось currencies are достаточного more количества volatile, финансовых инструментов and хеджирования. Тем не markets менее, ситуация still don't постепенно have меняется, many hedging запускаются tools новые for now. продукты. But the Сейчас, situation например, is активно changing, развивается and кредитование, for now, for депозиты и example, торговое финансирование loan в giving национальных and валютах. deposits, all Какие of мы these tools are предлагаем developing. решения и меры по управлению Solutions рисками в which расчетах? we Прежде всего, имеет смысл открыть счета в offer. разных So банках first и of all, использовать их в it's зависимости better от to условий have ваших accounts контрагентов in two и banks географии and расчетов. use them Если по regardless каким-то of причинам один your банк отказывается correspondence. проводить платеж, If можно any его of the отправить или bank получить через другой. refuses to make payments, then Второе. you can go to Чем the меньше second разных bank. банков The second задействовано в solution цепочке is платежа that между вами the и вашим less banks контрагентом, there тем are быстрее between и you надежнее and будет его your исполнение. В agent, случае с ВТБ оптимальным сценарием будет, когда российская the further компания you will открывает счет have в all ВТБ the России, payments made. а китайская компания, резидент So, материкового for Китая, example, when открывает the счет в ВТБ Шанхай. Chinese company Каждый resident общается со of своим mainland банком China на своем opens языке. account Все in остальные their bank, вопросы, and Russian связанные с company opens an расчетами, банк account решает за вас. in the Russian bank. Спасибо It's большое. okay, and those companies and banks deal together. Thank you a lot. Спасибо большое. Thank you very much. Уважаемому представителю So for the филиала, representative of the банка branch ВТБ of VTB Bank в Шанхае. in Shanghai,
Я думаю, что после And I сегодняшнего think that выступления after today's нагрузка на discussion, банк увеличится. the workload on the banks Сегодня will increase. And действительно today, ваша so организация your является organization is надежным партнером one of и the российских, most и reliable partner for китайских Russian and экспортеров, Chinese импортеров. exporters and И, importers. видимо, так, And, точнее, не видимо, а уверен, так and I'm будет и sure дальше. that it will Сегодня мы be the хотели same еще in the обсудить future. We also would like to discuss сотрудничество the в области cooperation науки и in terms образования of между science нашими and странами, education которое between our является важным countries, which в is an обеспечении important важной составляющей part частью in providing технологического сотрудничества. of Но, к technological сожалению, cooperation. But Вадим unfortunately, Викторович Медведев, Vadim ректор ОНО Medvedev, rector Университет of национальных University технологических of National инициатив Technology 2035 Initiatives и генеральный директор Фонда поддержки 2033, проектов and национальных the head технологических general of инициатив не supporting of смог technological подключиться. investors, so Поэтому couldn't сегодня be мы with us. сразу And переходим we к завершающему go to the выступлению concluding нашей speech сегодняшней of сессии. today's session. Это Александр Геннадьевич Сучков, бизнес-посол общественной Alexander организации Suchkov, «Деловая Россия», business ambassador председатель of Совета All-Russian директоров organization компании Деловая RM Россия Group. and RM Собственно, Group. как из названия следует, And прежде from всего, the это name you can see this is a representative представитель Деловой России. of Мы начали Business Russia, сегодняшнюю сессию and we actually started our session выступления with общественной the организации speaker и, собственно from говоря, последнее social выступление organization, тоже and будет от the last одной one из would be ведущих from one of the российских main общественных организаций делового объединения social «Деловая organizations Россия». and Пожалуйста. business union. Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Well, Александр. please join us. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Good afternoon, dear colleagues. Спасибо большое Thank you very much организаторам for за возможность выступить. Спасибо the большое. organizers for this Виталичу. opportunity to speak. Мое имя, как So my Алексей name, Витальевич уже представил, as Сучков Александр. Alexei Я said, являюсь that I'm бизнес-послом Alexander Suchkov, so I Деловой am business России в провинции Хэйлунцзян, ambassador Гуандун in и Heilongjiang, городе Guangdong, Пекине. and in Beijing. Презентацию видно мою? Подскажите, пожалуйста. Can you see my presentation? Да-да, пока видно. Нам, Yes, во всяком yes. случае, в So студии we в can Пекине. see it in our studio in Beijing. Кратко я хочу So briefly, рассказать немного I о would like Деловой to speak России. about Деловая Россия — это Business Russia. Business организация, Russia is объединяющая organizations на which сегодняшний unites день более 7 тысяч more than предпринимателей. 7,000 На предприятиях businessmen Деловой and России entrepreneurs. трудится более In our 3 миллионов enterprises, we человек. have more than 3 million Деловая Россия employees. представлена практически во всех Business субъектах Russia is Российской presented in Федерации, all и subjects of суммарная Russia, выручка организации and за прошлый год the составляла profit более is 5 миллионов рублей. about 5.3 Я billion занимаюсь rubles. бизнесом с 1993 года. I deal with, Как I work in бизнес-посол business from Деловой 1993, России я and as a business оказываю помощь ambassador в взаимоотношениях с китайскими in предпринимателями, China, проведении переговоров, conducting также negotiations, подбираем, можем and подобрать also партнера we can и предложить find a оптимальную partner логистическую схему. for cooperation and Моя to с provide with партнером logistic schemes. логистическая компания RM So, Logistics является RM экспедитором, Logistics таможенным is an expeditor, представителем and и как раз the customs специализируется на representative, and it доставке specializes грузов из in Китая. delivery of Наша cargo from China, основное и and our более по main направлению, где это direction отправка is ускоренными контейнерными shipments поездами, срочная with доставка fast авиа. railways, Также таможня осуществляем air таможенное cargo, обслуживание and also во we всех work центрах with customs support регионе. in all our Но, centers. несмотря на And существующие, как уже заметили предыдущие спикеры, so, as проблемы на previous логистическом speakers рынке, that said, в we have some принципе, problems on logistic мы market, стараемся so нашим we клиентам try оказывать to услуги provide качественные и выгодные. qualitative services and on time. Деловая Россия, как и я Business лично, имею Russia много and партнеров в me Китае, это как крупные personally ассоциации have a lot предпринимателей, of так и partners. Those are многочисленные huge дружественные associations торговые и of производственные businessmen and компании. other companies, other types of В companies. допандемийные So годы before the мы регулярно pandemic, участвовали в we различных took part in российско-китайских different форумах, Russian-Chinese имеется в forums, виду в очном формате, I и в mean том числе offline, проводили and их also we на своей conducted площадке, some на on площадке our Деловой platforms России. too, on the Сейчас мы platform of регулярно Business практикуем, Russia. это время, Now, so we нормальное время упустилось, и мы восстановим эту практику.
and we plan to continue this practice. And now we have roundtables regularly on our cooperation. And if you will send a message on by email or by phone, I would invite you on our next event. In the last year, so between Russia and China, as we said before, has increased. So we also have imported traditional products, and also we have a higher demand for technological parts, so car parts, load electronics, and other. And according to the forecast, in the near future, so the trade between our countries will increase. I won't speak in detail about the process, and so the Heilongjiang province is responsible for the trade with Russia. So why I talk about these three provinces? Because I am a representative in these provinces: Heilongjiang, Guangdong, and Beijing. Guangdong province is a leader in foreign trade. Beijing is a center of decisions, and actually it's a huge customer market. And if we introduce our products to China, so we'll be very successful. So what can we do for you? When planning import cooperation, so we can be useful to you in terms of procurement of equipment, electronics, components, and other products. Also, we can be an expert in terms of controlling of shipments in delivery, in terms of the optimal shipment, logistics, and route according to your inquiry. And also we can do the full shipment and control. In terms of export, we can also can assist in terms of presenting your products to the goal customers. Now, for example, so we have coal, flour, fertilizers, and other stuff. So we're open for any dialogue, for cooperation, and you can see so this in my presentation, so please feel free to connect with me. Thank you. Thank you, Alexander, so for your presentation. And I think that all the context of today's participants, the organizers of the forum will share, and will between the participants, between the listeners and viewers of our today's event. I would like to say that, Alexander, that you are a business ambassador in a very key provinces of China. Heilongjiang is the biggest partner on the board, and Guangdong is one of the furthest, is the southern one, but it's very technologically advanced. And I will say that the GDP and RDP can be compared with all our country. So this is the economy there. And considering the partnership between two provinces, this is on the level of executive authorities, and Guangdong is sort of like a partner with Heilongjiang, and Guangdong helps to build new economic fields and economic spheres in Heilongjiang, and your position is really important, and we hope that you in these provinces would be very active. Unfortunately, so we don't have one of the speakers, so that's why we have some time. I would like to ask a question, like a short one, and for a couple of minutes, for those participants who are in the studio. So what do you expect
своего бизнеса, for your business, для своих компаний for your companies от наступившего 2023 from года, 2023, имея в виду, безусловно, meaning отношения, the связи, бизнес connections, с Российской business Федерацией. with Russian Federation. Давайте тогда в том же порядке, в Okay, котором so мы let's start with the выступали, same order и so that we've продолжим. Господин spoke. So let's start with Luingan. Что вы скажете? What do you think? В последнее время сильно The last time, изменяется the международная обстановка. international situation Для has Китая как раз changed, and for появились China, много we хороших have a lot of возможностей. good И мы opportunities, видим также and we такие see also возможности в such России. Как opportunities in председатель Russia. России As сказал, Xi мы Jinping has приветствуем said, такое so сотрудничество we с Россией. glad to И have как such cooperation with Russia. оговоренность, And as we такая already said, философия, and this против philosophy кризиса кроется in crisis возможности, is there is opportunities in crisis when we сельхозпродукция из России. import agricultural products from Russia, Китайские предприятия and Chinese начали enterprises активно started actively с cooperate российскими with коллегами Russian и colleagues предлагают and именно, suggest and чтобы offer российские that сельхозпродукция Russian работали agricultural у нас products в would work порте свободной торговли. in Там the после free trade переработки cities, and after the processes, от they таможенных пошлин на is free импорт, from потом customs можно tariffs, поставиться на and it рынке can Пекина be и ряда других провинций и городов. delivered to the Beijing markets and to other cities of Russia, and it will increase competitiveness of Russian agricultural products. A lot of Chinese businesses Им очень интересно, что от get to me. They самолета are very даже до interesting маленького that винта from the Россия plane and from много this импортирует. small, a lot of И parts почему has been китайские imported in предприятия Russia, and не why справятся с такой Chinese нишей? Я вижу большой entrepreneurs рынок and enterprises wouldn't Поэтому нам надо do обязательно that. So I see a активизировать big Russian взаимные market. So контакты, that's why we обмен need to информацией. activate mutual В заключение хочу connections сказать, что and способствовать торгово-экономическому information, and to сотрудничеству motivate это наша trade задача. И cooperation сегодня is мне our было очень goal, приятно and быть I'm really приглашенным glad to be для invited to участия this в таком discussion важном and to форуме и take part выступить in such an с important речью. forum Я and to буду give прилагать the дальнейшие speech here, усилия and I would для активизации try торгово-экономических to связей activate между нашими двумя странами. trade and Спасибо вам economic за connections внимание. between our countries. Thank you. Луинган, я бы Well, thank you, Luingan. посоветовал или I просил would бы advise вас and maybe would поговорить ask to или talk поработать с or вашими to work китайскими with your партнерами, Chinese производителями partners, оборудования, producers другой of продукции, equipment and в том other плане, что, products, in может terms быть, of не только that maybe not заниматься чистой only торговлей. do trades. You know that Russian market and Chinese market and the opportunities of our industry, so maybe develop industrial cooperation and have a joint enterprises, not just simple trade. Okay, Luin? Как я вначале As I already упомянул, said, наша продукция our products, our production, мы имеем уверенность в продвижении нашей продукции на российский are рынок. Мы готовы к сотрудничеству. sure in promoting Есть our основа products in для Russian такого market, and we have a взаимодействия, foundation но for если this у нас cooperation. такая But сложность, we have some difficulties. российский рынок Russian market применяет какое uses оборудование или what какие машины, я имею в equipment виду, and what это machinery. стандарты I mean, соответствуют the китайскому standards или нет. comply with Я Chinese столкнулся standards с or not. такой I actually проблемой. face such a Есть ли problem. такая организация, Whether there is которая such an organization which вы рекомендовали мне такую maybe организацию, you которая would поможет recommend the нам organization which will снять help us такие проблемы. to Например, solve это this problem. какое-то So торговое maybe some объединение, trade ассоциация, отрасль, union or с которыми association мы можем контактироваться that we can с contact тем, чтобы мы, with, как so компания, that бизнес as a company, Китая, могли enterprise больше in China, узнать we would рынок learn more российский, about Russian market. какие потребности What на китайской demands, what сельхозтехнику и так далее. inquiries for the Это Chinese мое выступление. agricultural Спасибо. equipment.
Thank you. Спасибо большое, господин Луин. Thank you, Вы затронули Mr. Louis. несколько So actually, вопросов. you've addressed Действительно, some вопрос issues. соответствия Actually, стандартов the и compliance with standards активизация is very работы important, and регуляторов activating двух the стран, regulators он of сегодня both очень countries важно, и с is very учетом important, действительно большого considering роста импорта big России из growth Китая, in и это import и по сложной from Russia to технической China, продукции, и and по with фармацевтике, some и по другим technologies, товарам. and with Здесь действительно pharmacy необходимо and pharmaceutical, активизация, and we need to ускорение, что ли, activate and сотрудничества с тем, чтобы actually вырабатывать accelerate the взаимоприемлемые development with mutual solutions that provide opportunities of export of Chinese equipment in Russia and to be safe for the consumers. And as for organizations that could help and assist in this issue, so let's see. So we'll look for it, and as trade representatives, we'll work out these questions and we'll give you some recommendations. Thank you, Artyom. Алексей Витальевич, от этого года мы ждем активизацию, Alexei, масштабную активизацию so деловых we are контактов. waiting Мы for ждем большое the количество делегаций big наших уважаемых motivation российских and коллег increase in в cooperation Пекине, в Китае. in Мы ждем Beijing, in большое количество China, and китайских we're waiting делегаций, for a lot of Chinese delegations, включая высокие визиты и including some визиты деловых кругов. high Для себя мы visits, ставим амбицию and we девятикратно are увеличить ambitious показатели about предыдущего to года. increase Мы 9 уверены, times что есть все the last перспективы для того, year's чтобы indexes, с опережением and we actually выполнить have ту задачу по all достижению 200 potential to миллиардов do товарооборота, that, которую наш президент Владимир Владимирович Путин and и председатель КНР Си to Цзиньпин поставили increase всем нам. and to fulfill Будем the goal активно и that плодотворно Vladimir работать над Putin and Xi достижением Jinping этого set for результата, us, внося свой and we will практический work вклад. to achieve this Всех result. приглашаем And now к we contribute to взаимовыгодному this, so сотрудничеству that's why we и invite работе everyone to докладной рук. cooperate and to work. Будем прорабатывать новые логистические маршруты. We will work on Это new непростая задача, logistics. которую вы This is сегодня not a сказали. simple term, Мы приветствуем открытие because we моста. И мы знаем, что на сегодняшний день уже want to 20 have день the идет по вновь открытому bridge мосту. Это порядка 8 and тысяч the тонн. railway bridge, and we know that there Приятно are видеть 2 такие большие trains, системные about решения 8,000 tons на a уровне day, наших and взаимодействия наших it's стран. good to Надеемся, see что such a активизация systematic деловых solutions in контактов cooperation of и our возможность country, путешествий and the откроет новые possibility of перспективы для travel расширения and такого сотрудничества. will lead to the Благодарим, дорогое new представительство, за opportunities for предоставленную cooperation, возможность. and thank you for this Спасибо. Ну, opportunity. действительно, задачи Thank you. So амбициозные. these Мы goals готовы are вместе very с вами, ambitious, Артем and Александрович, we are ready участвовать together посильно to participate in в the помогать вам в fulfillment of выполнении it. этой задачи. Роман Александрович, Roman, как банк действительно... вот, Алексей Витальевич. Да, у нас в этом году прежде всего фокус будет направлен today, на this particular дальнейшее year, развитие и we are going масштабирование to инфраструктуры focus в Китае on the для того, further чтобы development удовлетворить and растущий спрос large наших scaling of клиентов, cooperation between Russia развитие and China. Of тесных course, first отношений of с all, китайскими we банками should дальнейших have для того, чтобы closer повышать качество и relations with скорость Chinese banks прохождения to платежей. increase the speed of Ну и payments запуск, between Russia and возможно, China, запуск новых and продуктов. maybe Да, launch поскольку new спрос bank растет, products, да, because we have клиентов a high требования тоже demand растут. of, И я думаю, and что в этом demands году мы, increase. возможно, запустим I еще think новые we will be продукты поверх introducing той some new инфраструктуры, которая у нас products уже есть. besides the infrastructure we have for now. Ждем. Okay, we Коллеги are waiting for your new в products, dear режиме онлайн. colleagues. Dear Виталий colleagues Викентьевич, online, Александр Геннадьевич, вы хотели бы Vitaly, что-нибудь сказать? Alexei, Vitaly would you Vikentьевич. like to comment? Vitaly? Да, уважаемый Yeah, Алексей Витальевич, yeah. я Dear считаю, что Alexei, сейчас I самое consider основное в нашем сотрудничестве — это that the main thing in our cooperation for замещение today, ушедших this is или replacement уходящих of европейских, американских having предприятий, left создание or leaving совместных предприятий, Western and создание American совместных предприятий, companies. конечно, в This первую is очередь на территории establishing Российской mutual Федерации. У нас есть для companies, first этого of all, in the и territory of the Russian Federation. сотрудники, то есть We трудовые have коллективы staff и for that, we производственные have мощности. employees, we have У production нас есть capacities, колоссальные возможности для we have реализации продукции, colossal произведенной potential for совместными предприятиями production российско-китайскими. for И Russian сейчас, как and Chinese уже обсуждалось, enterprises. есть действительно And of колоссальные course, for now, возможности работы. we have Тем более, great как мы все здесь opportunities to change поняли, something. Of course, all у of нас us есть проблемы today, we достаточные, understood проблемы that we с have логистикой. quite a number Поэтому of я думаю, challenges. что First of такие all, совместные предприятия
challenges connected with logistics system. That's why if we establish mutual companies within the Russian Federation territory, that will be much more convenient. And of course, considering global conditions for today, China has proved its status of our main partner, main trade partner, and I would like to wish all success and good luck to our Chinese partners. We are waiting you here in Russia, and of course we are planning for now business trips of the representatives of our regions to China, of our authorities to China, because for now we have many applications given, and for now entries for the visas are for October. And that's why it's much more convenient for Chinese partners to come to Russia. I suppose that this issue with visas would be improved, and this regime of waiting for a visa for half a year would be somehow eliminated, or would be eased up to a couple of weeks, because that is a challenge, and that's what we should fight with, I suppose. And of course, we are waiting for you here in Beijing. We would like to meet you. Alexander, would you like to comment somehow? Yeah. It's hard to add something to the previous speaker, and considering anyway the growth and activity, China for now is the main supplier, the main partner of our, and the main engine, and the country which gets most of all of our resources. So considering logistics, I should say that anyway, first of all, we should work with that. And of course, like coal miners, coal suppliers would anyway have challenges delivering their goods. And considering our oil products, it will be quite difficult to deliver them as well. So what we need, that is support of the state to work with logistics, to provide more routes, to provide the entrance to Novorossiysk port, for example. But considering all the other facts, we have a growth of interest, and we are also, for now, organizing a business mission to China. So thank you. I suppose business missions, this is great. Let's organize them all together, and let's do it with other participants of our discussion. So dear colleagues, dear friends, our discussion, our dialogue, our speeches are coming to its conclusion as we are out of time. I would like to thank everybody, to thank all the viewers and listeners of the today's session. I would like to thank all the participants and speakers. I would like to wish all of you and your companies good luck and success. I'd like to wish everybody like participants and speakers and IT specialists health and all best. Thank you.